Okay. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Welcome everybody to our seminar, Water Management and Climate Change, organized by the DAAD Chile, that is the German Academic Exchange Service or Servicio Alemán de Intercambio Académico, and Universidad de Talca. Mrs. Susanne Reischmann, Director of the Information Center of DAAD in Santiago de Chile, Professor Michael Blanke, Universität Bonn, Germany, Professor Samuel Ortega, Universidad de Talca, Professor José Antonio Yuri, also Universidad de Talca. Members of our faculty de Ciencias Agrarias, dear colleagues, students, researchers, ladies and gentlemen. Our society has to face urgently the ongoing global impacts of climate change. In the case of central Chile, especially the increasing water scarcity. In our role as researchers, teachers, and academics in agricultural sciences, we should propose agronomic management techniques to mitigate the impact of agricultural production, and at the same time to assure a safe and sustainable production in healthy food. I am pleased to welcome Professor Michael Blanke, Universität Bonn, who will give us an insight in his research about management of plant-water relations in times of climate change, and Professor Samuel Ortega, Universidad de Talca, about technological tools for adapting agriculture to future scenarios of water scarcity. The final session of comments and questions in Spanish will be moderated by Professor José Antonio Yuri, Director of the POM Center of Universidad de Talca, and he is a ex-DAAD scholar. I invite you to interact and ask your questions in English or Spanish. Invitamos a ustedes a interactuar en la sesión final en español si este idioma les acomoda más, siempre a través del chat. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Hermine. Thanks a lot, Hermine. In the name of the German Academic Exchange Service, I'd like to give you a very warm welcome to our Simposio, Water Management and Climate Change. Especially, I would like to welcome Hermine Vogel, Dean of the Faculty of Agricultural Science of the University of Talca, and our special guests today, Michael Blanke from the University of Bonn, Samuel Ortega Frias and José Antonio Yuri, both University of Talca. And last but not least, I'd like to greet and welcome our audience, students, scientists, people just interested in the topic. You are all very welcome. This is already our 6th symposium in a series of events with focus on climate change, one of the most concerning issues in our times. I'm just back from Germany and everybody's just talking about climate change. Yes, I think it's really, really very important right now. I think it's urgent to find solutions. Yeah. And the DAAD has a slogan, which is change by exchange. Actually, this is our idea of today's event, to exchange ideas between our special guests, but also with the audience. Of course, you're all invited to make your questions or to write your questions and comments in the chat, please. But we also would like to deepen our very good and traditional cooperation between the DAAD and the University of Talca, which already has a long and very good tradition. And the second idea of this event is to promote Germany as a destination of investigation. Right now, in a virtual environment, we decided to split off the information session about investigation in Germany and scholarships. So I'm very happy and pleased to invite you to our virtual talk, which takes place in September, I think the 23rd at 4 p.m. Please find further information in our social media. You can find us as DAAD Chile in Instagram, LinkedIn,
YouTube, Twitter, and Facebook. And right now, I would like to introduce our first guest speaker, Dr. Michael Blanke. He studied at the University of Bonn. He did his PhD under Professor Lenz on Apple. And he started, or the start of the career in East Malling, Long Ashton, University of Bristol in the UK. And he had several sabbaticals in Riverside, California, and South Africa, always working on avocado and citrus. Avocado, another topic related, I think, to this seminar as well, yeah. And he worked very much on climate change from 2007 on, and he has more than 30 publications on climate change. Around about 190 talks worldwide, including University of Talca in Chile. And he has over 370 publications and more than 6,000 citations by September 1st. So I think I would like to invite Michael Blanke right now. He will talk, as Hermine already said, on management of plant waters relations in times of climate change. So the floor is yours, Michael. Ist das so zu erkennen? Es ist ziemlich klein, ne? Gut. Ist gut? Okay. It's very small. It's very small. It's very small. It's very small. Yeah, it's very small on my screen. Maybe you can there down. Okay. Better? Yeah, better. More. Better? More and more. Yeah. Okay. Is it okay or too small? A little more. You can. Little more. Increase it. I think that's okay. A good size. Better? Good now. Okay, everybody? Okay. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, it's a great honor for me today to present a short presentation. Maximieren, Michael, kannst du maximieren mit dem Symbol, wo Minus ist. Bei Minus links gibt es also, ja. Drück das, nee, genau, das. So gut? Noch nicht. Mach das, noch nicht. Mehr geht nicht bei mir. Okay, mehr geht nicht, dann habe ich nichts mehr zum Sehen. Okay, ladies and gentlemen, is it okay now? Okay. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me today to be here and contribute to this seminar on water management and climate change. And the first photo hopefully attracts everyone and says, well, what is the new technology to save and to manage water? And the emphasis today in my talk is on perennial crops. And this is one of the new water sensors on a peach tree in Sicily. I'm from the University of Bonn, and we've been conducting climate change for about 13, 14 years now, so quite a long time. Okay, today's the lecture is separated into just one side on why do the plants need water, when is it available, what are the changes that we expect in climate change. When the plants need water, this water is needed in perennial food crops to protect the trees or the plants from frost. I will show two examples here. It's also used for transpiration cooling to keep the photosynthesis of the plant and prevent sunburn. Antonio will be pleased to hear that. He's worked a lot on this, and then I will show short and long-term adaptations to water stress. See what the detection of water stresses will be handled by Samuel Ortega. We will have one slide on virtual water and water footprint using the avocado in Chile, because that's been on the television here in Germany. And this talk is about linking German and Chilean research. And then we will have a vision, see how we can reduce water use in perennial food crops.
Water is a prerequisite for all processes and plants. It goes and develops flowering, fruiting, transpiration, nutrient upstream, and so on. You can see on the left, and this is a grape vine cutting. Grape is a prime example, hence the logo, because it's grown in both countries, Germany and Chile, and the like. And this is the vegetation, or this is the transpiration stream, or guttation. Is the water the loss from the use. Water is an essential prerequisite for all processes and plants, and absolutely necessary for whatever happens with our plants and crops. Now, you may be surprised, or you may not be surprised. You expect a wonderful presentation of saying, oh, there will be less rain, less precipitation, more droughts in ABC. And I'm not showing this. I'm not showing this, and we can discuss this at the very end, because all the predictions are very vulnerable. You have predictions of more water, you have predictions of less water, but then suddenly, even if you have predictions of less water, rain, precipitation, you suddenly have a year or location with a lot of rain, because it links Chile and Bonn. The northern part of Chile has had the driest July on record. This is north of Santiago, as you all know. And how does this compare to Bonn? Bonn, where we have a fruit growing area, and we have 6 years of data of rain, of precipitation. Every day this is being recorded, and no change. It's 600 millimeters every year, maybe plus minus 10 millimeters, but it has not changed in the last 60 years. What has changed is that we see more rain in the winter, but we will see a little bit less rain in the summer. The distribution has slightly rain. And what has changed are the events of heavy rain. And I don't know whether you have seen that in Chile. We are very completely flooded 2 weeks ago. We had very rainfall. The rainfall there. This is just one of the diagrams from the many publications, and whether you use the average number of heavy rainfalls over the years. These are the different periods. Data go back to 1956 to the most recent. All you use is some, which are the green bars. In any case, the events of heavy, of strong rain increase, but it's the events of strong rain. It's not the overall precipitation. Our area does not, our food area does not face either a drought or more rain in the very, very long term. That's 60 years of records taken every day at Kleinaltendorf. It is our research station. What is water used for in the crops? It's used for frost protection, and it's essential there. I hope you can see it. Overhead frost protection, and now it's a new strategy. It's the under canopy. This is a water pipeline, and the sprinkler comes out, and hopefully you can recognize under frost here. So we have two different types of using water for irrigation. Now you can say, oh yes, water, but it's frost. You can have different types of frost. Do you need to use so much water for frost? You can use wind machines, but wind machines will only work if it's inversion frost layer. If it's radiation frost, as we have in Germany, there's only water. There's only water, maybe paraffin candles as well, but they produce a lot of smoke, and you get criticized by the neighborhood. Right, number two, transpiration. If the temperature rises, then transpiration, evapotranspiration is used using micro sprinklers. They are low volume sprinklers, and they wet the leaves and also prevent sunburn. This is essential to maintain photosynthesis for the trees, for the crops, and also prevent sunburn to maintain a good food quality. Antonio has worked a lot. He can tell you more on sunburn than anybody else. Right, we have two types of for the list talk. I have listed two types of adaptation strategies to the drought. The first one is, this is a nice photo I took some years ago at Long Ashton. Mentioned
lovely microscope. First thing is plants can close their stomata, prevent the water loss, prevent the wilting. This is obviously a reversible process. The situation eases, but then they can restart to open and transpire. And they can relocate, plants can relocate water from leaves to food. This is a lovely photo I took. Only the lemon fruit survived, so the leaves lost the lemon fruit as the water storage survived. This is two short-term adaptation strategies that the plants have. And when we look at plants and water management, what we want to do is we want to encourage, we want to support or strengthen the adaptation strategies of the plants. And the second one is a long-term adaptation. This includes a thick cuticle, that is again this great, a deep root. And then, as we saw in the previous picture, if the plant opens its stomata, closes its stomata, and loses water in the long term, then obviously wilting starts, and you can have food drops in our perennial crops, which are obviously irreversible adaptation mechanisms. Oh, on-site sensing of water source. Hope you like the logo. All right, so far, traditionally we've been using pressure bombs, what we call Ronda bombs, and free devised commercially available. So what's done is you measure the water potential in the morning, you measure the water potential at midday, and the differential between midday and morning water gives you the amount of drought of water stress that you have to remove the leaves, and the leaves are inserted in this device. Secondly, you can use set flow measurements, but what is interesting is now for you as a student and for future work is the real time, the new electronic devices. There are three, as far as I know. There's the thin water probe, there's from the University of Talca, so it's a flower pulse one, and this one from Beijing, and I'll show you briefly just as an example how these new approaches work. On the left is the SIM, on the right is the NDMS. There's your leaf, peach leaf, which I showed as an introduction slide, and it's a device which measures the water content. All fine, or would you saw the picture at the very beginning? What it does, it transmits the signal in real time to the computer. So you can sit in your air-conditioned office and enjoy or panic, depending on what the water center tells you. But it's a real time and it's new electronics and it's similar device. This is for leaves, this is for stems, this is for a trunk. Device is inserted into the tree trunk, and then the data are transmitted wirelessly to the computer in your office. Right, remote sensing. I'm not an expert for this, but we have really one of the world's best experts, Ortega will tell you in the next talk about remote sensing. Right, well, one slide I thought I should include because it is on the German media. I don't know about the Chilean media, you can all tell me about this. They're both the same thing, but they sound different. One is the virgin water concept, it's a Dutch colleague, and he says his idea is to calculate the amount of water which is required to grow a product, which is then maybe exported to different countries. In other words, his idea is that we export water, but not only water in the product, but water to grow that particular produce. There could be cherries or avocados or apples or whatever. The alternative for the same idea is just got a different word. It's water footprint. So we have the liters that are necessary to produce 1 kilo of cherries or apples or blueberries. And that should include everything. It should include the fertilizer and the transport and so on, and all the steps in between. Now, this has been on German television.
the avocados from Chile. And if you look up the literature, they're quite contrasting values. One is about almost 400 liters of water necessary. Again, this includes irrigation, transport, fertilizer, and so on. And then the NGOs are 1,000 liters, which is 7 bars are necessary to produce 1 kilo of Hass avocado in northern Chile, which is then exported from a region which is water deficient, or certainly suffers from water scarcity. Right, the next 2 slides are just 2 examples. 2 examples how we can save water. The seminar is called water management. So obviously, I think most of us know, but it's still this photo was not taken 40 years ago. This photo was taken 4 years ago in China. So in some parts of the world, we still have thorough irrigation. So obviously that needs to be converted to a much more water-saving trickle irrigation. And you see the 2 pipelines here. So one is for irrigation, which is a high flow water pipeline, and the other one is for frost protection, and it's a low emitted sprinkler system. This is kiwi, a yellow kiwi. You see the male and the female plants. This is a yellow kiwi plantation in northern Italy. On the left, this is a new plantation in China. So one is obviously convert from thorough irrigation to no volume trickle irrigation, and the other one is if you use irrigation and use it at efficient times with a low evaporation demand, mornings or evenings, so that the evaporation loss into the air is minimum, and most of it actually ends up on our crop. Alternative for other crops is deficit irrigation, so you have 2 pipes, or you have various areas of the tree. You can see the dry part here. Then the irrigation is only on certain plants, parts of the tree or the soil, and it can then alternate from part A to part B. This is tricky because this can only happen at certain times. With the food growing phase, we need every bit of water to produce our food quality required by the food chain. Right, and the last of these, we should not forget that it's not only our crops, our trees, grapevines again in our area, or olives here, which require the water. We also often have cover crops, and the cover crops also require water. So various ways of cover crops or avoiding any cover crops, and mulching this is an olive grove in Sicily, and there's no cover crop to reduce any water loss from the soil, from the flower. Talking about olive in Sicily and about annual trees, this is a 400 and supposedly 800-year-old olive tree. So these trees have strategies. The plants have strategies to survive. These trees could speak, and we could ask them, how many droughts have you seen in your 400 or 800-year career? They could probably tell us a great story, and we can probably learn. We can probably learn water-saving management strategies which the plants have or suggest to us. So with that, I come to the end and say we have 3 different levels. Well, there's a lot of hype on the media about less rain or more rain. Both don't help. As I said earlier, even if we say you have more rain, you can still have a year or allocation in a year with drought. What seems to be the case is that there is a shift to slightly more rain precipitation in the winter and heavy rain showers. As I said, we just experienced this, and we are very 2 weeks ago. Water is necessary for every process in the plant, so we need to use irrigation, but obviously optimize irrigation to reduce the amount of water, make it efficient in terms of whatever deficit irrigation or trickle irrigation.
need water for the post protection in cases when you have a radiation force and we cannot use wind machines. Transpiration cooling is essential to maintain photosynthesis, prevent sunburn in all the food crops. So for the farmers, it's important to optimize the timing, the system, the technology. Shade nets, I've mentioned shade nets or hail nets. Shade nets and hail nets are also one way to reduce the amount of transpiration and water lost. And then one good thing, if we are in an area with limited water resources, whether we grow crops with a low water footprint, cultivars or crops, or growing system is for low water or high water use efficiency. And last of these, I thought I include, which I don't know what some will say or think about this. See all these olive trees, even olive trees. We need to invest more into water reservoirs or extend the existing water reservoirs, which is very, very important. And our food growers are presently doing this. And we have to rethink the structure of our water rights to enable as many people as possible fair access to water throughout the year for the crops or the person or other users. So since I would like to thank you all for your attention, I see that the lecture hall is full. As for my last talk, thank you, Hermine Vogel, Antonio, for moderating the talk, Susanne for organizing the CAD workshop, and the University of Talca for instigating this workshop. Thank you very much. And if there are questions, can be raised in English or Spanish in the chat box. Thanks a lot, Michael Blanke, for your excellent contribution. I think we will, I don't know if you would like to proceed to the questions directly, or we will stick on the program and continue first. And at the end, I think we can get into a discussion. I think it might be easier. Okay, okay, fine. Yeah. Fine. Thanks a lot, Michael Blanke, once again. Excellent and very interesting, rethinking structures of water rights. I think it's a very actual topic in Chile. Yes. Okay, so I would like to continue and introduce Samuel Ortega Frias. Yeah, he obtained a bachelor's degree in agronomy, science, viticulture, and enology. Enology, I think it's wine, if I'm right. Yeah. Yes, I really like in Chile. Yes. Yep. At the Catholic University of Chile. He obtained both master and PhD degrees from Oregon State University in the US, with a major area in biomathematical modeling and soil water plant atmosphere relationship. Wow. He's currently working as a professor at the Agronomy School, Faculty of Agricultural Science, University of Talca. In this university, he also is the director of the Research and Extension Center for Irrigation and Agroclimatology, CITA. And his research has focused on evapotranspiration, ET, and crop modeling, sustainable water management, and water productivity, using thermal, infrared, and multispectral sensors placed on satellite and unmanned aerial vehicle platforms. And finally, Dr. Ortega Frias is the editor-in-chief of the journal Irrigation Science from the Springer Nature editorial. And I would like to invite Dr. Samuel Ortega Frias right now to talk about technological tools for adapting agriculture to future scenarios of water scarcity. The floor is yours. Thank you. Okay. Are you listening to me? Yes. Yes. Okay. Thank you very much for the introduction. Well, I'm going to talk about the research that we have been done in University of Talca and CITRA in the past 20 years about application of remote sensing to improve water use efficiency. This work has been done in collaboration with my graduate
PhD students, Fuentes Peñalillo, Rivero Burgos, Guter, and Ricardo Vega. And Samuel, maybe you can adapt the size of the slides. I don't know how we to only do it. see It's too big. I don't know how to do it. Reduce the size. Maybe I don't know. Maybe you can go to the No. reduce Abajo the size. Ahí, reduce el tamaño. Y maximiza nomás. Pone el maximizador. No, la que está a la izquierda. La pantallita que sale más a la izquierda. Esa. Esa, ahí. Esa tiene que pinchar. Ahora sí. Wait, espérate. Ahí, no, se escapa en tamaño. Muy grande. Ok. Está desconfigurada la pantalla. ¿Ahí? ¿Ahí? Y reduce un poquito. Ahí. Reduce un poquito más. Yo no sé, pero esto me funciona. No, se escapa. No, está desconfigurada. Está con otra configuración. ¿Ahí? Es que tu pantalla en general se ve muy grande. Con Central y Minus también se puede. No sé. Es que nos alcanza mejor. Ahí te aumenta el tamaño y déjala ahí por último. Pero aumenta el tamaño de la. Ahí, aumentalo un poquito. Donde dice 180. Más, un poquito más. ¿A dónde dice 180? Los 26 dice ahí, con el más. Aprieta el más. ¿Ahí? Un poquito más. Ahí se puede leer por lo menos. Oh, No, qué ahí lástima. Se te escapó ahí. Qué lástima, qué lástima. Yo tenía todo esto bien preparado, pero me falta. ¿Ahora? No. Está muy grande. Ya a los 26, ¿cómo estaba? Ya, a ver, veamos. Eso. Trabaja tranquilo. Yeah, okay. No, perfecto. Okay, I'm going to start. Okay. Thank you very much. Yeah, okay. Let's next go to the next slides. Y ahora no sé qué mover. Ahí está. Well, as you know, well, everybody know that right now Chile is facing a big problem with water scarcity. Water scarcity will be the main limitation for agricultural production. All the forecasts indicate that Chile will, the precipitation will reduce between 20 to 40%. So the challenges are to increase water productivity. We are talking about water productivity means kilos per water application. So we have to improve. We have to produce more water with less, more production with less water. So we have to adapt agriculture to water scarcity using technology, new technologies. So in this regard, for good irrigation management, we need to know crop water requirements and plant water status. So crop water requirements is computed just using this simple equation, which is, well, we have evapotranspiration, crop evapotranspiration. We use a reference evapotranspiration and a single crop coefficient and a straight crop coefficient. However, when we want to apply in farm, we see that there are a lot of spatial variability. You can see here we had a vineyard without any cover crop. With cover crop, here we have vines in the hills. So we need to have a knowledge about this, we call it the spatial variability of soil and vigor, the effect of the spatial variability of soil and vigor on crop coefficient and evapotranspiration. Here you see another view in olive trees. We have with cover crop, without cover crop. This is an orchard. We have 1,500 hectares, and you can see a lot of variation. So in our hypothesis that using technology, remote sensing technology, we can account for this spatial variability. So in Chile, we start working on satellite technology 15 years ago. The idea is to use the satellite, mainly thermal information and multispectral information, and we produce this type of map.
This map, you can see here in yellow color, indicate that the plants, the evapotranspiration or crop water use is about 4.4 millimeter per day. And 8 years ago, we started working on drones, unmanned aerial vehicle. And the idea is to map plant water status, using the drones to estimate the plant water status and crop water requirements. So I'm going to show you our research, and then I'm going to show you some impact of this technology and the application in farming. So the objective is the application of metric model to estimate the spatial variability of crop coefficient and evapotranspiration. This is a model. It's a model based on energy balance to evaluate the remote sensing energy balance model to estimate evapotranspiration using multispectral and thermal cameras placed on drones. And finally, to evaluate the estimation of plant water status using thermal and multispectral images obtained from a drone. This is what will be the objective of this presentation. Okay, first, I think when we want to apply a new technology, we have to do some validation in the field. So in this case, you can see here an eco-variance system for estimating evapotranspiration. This is the tower. We measure evapotranspiration at the ground. Here you can see it in the vineyard. We have an olive trees, apples, and also we have an hazelnut, Avellano Europeo. So the idea is to validate the model. We calibrate the equation already. And all this research, well, here we have more details about the instrumentation. We measure energy balance, as I told you before, net radiation sensible heat flux, latent heat flux, and soil heat flux. So you can see that we put very sophisticated instrumentation on the ground with the main objective of calibrate the remote sensing model. Here you see the research activities. Here in our research activities participate our undergraduate students and graduate students. Here you see the eco-variance. We are using some measurement of gas exchange, pressure chamber. Here you can see the drones. Here is the Professor Matt Barden. Right now we are able to we produce the drones. Yeah, students, they have the opportunity to know how to put or to build drones in a practical way. Also, well, more measurements, gas exchange, and soil moisture measurement. So you can see that for the calibration and validation, we do a lot of measurement at the ground. So at the end, we want to have a good product that we can give to the farmer, mean a good model calibrated and then to estimate the crop water required. Just, I'm going to talk just very in general way, because this is very technical. First, we got the satellite images, Landsat A and Landsat 7 we are getting from the United States. Right now, there are a lot of satellite available. Also, we use the weather station. All this information, we put it in the model, the metric model, and then we estimate evapotranspiration. If you want to see more details about the model, I invite you to read these articles. There are a lot of detail about the equations and how we did the calibration. If somebody wants to talk in more detail with me, I will be happy to have a discussion with you. Well, this is the result, the validation. You can see that for estimating evapotranspiration, we have an error between 8 to 12%. Here you have a comparison. This in the y-axis we have the estimate values, and the x-axis we have the observed value, and you can see that we got very good agreement in vineyard, olive orchard, and apples. Right now, I didn't have time, but also we have a validation hazelnut, Avellano Europeo, and here I'm going to show you the applications. This is an application in a vineyard, 1,100 hectares. This is a system, we call it overhead trellis system. Pay attention, this system has a fractional cover between 9 to 100%. You see, you cover the soil. Here we have the vertical position system. The fractional cover is 20 to 25%. This characteristic have a big impact in crop water use. So with satellite, we were able to see this difference
This is a map of 1,000 hectares from November, December, January, February, and March. Here you can see a red color. This is evapotranspiration about 3 millimeters. In the green color, you can see evapotranspiration about 7 millimeters. In this area, farmers regulate deficit irrigation to improve wine quality. Here, the farmer in the green color produce just regular wine. Here is the impact. Here, the bottle of the wine, the price of the bottle is between, let's say, between $20 to $40. And here, the price of the bottle is between $1 and $2. So farmers with this information apply just the right amount of water according to soil and plant characteristic. Here is more details about, you can see the system. Here we have this trellis system. You can see that the evapotranspiration is high, 5 to 7 millimeters per day. The yield 25 tons per hectare. But if we go to the vertical positional system, you can see that evapotranspiration is between 1.7 to 2.5 millimeters per day. The crop coefficient, you can see is different, it's 0.2 and 0.3, but you can see the yield, 10 tons per hectare. Here we have 25, and here we have 10 tons per hectare. So when we use satellite, we are able to see some simulation of yield. We can, for example, we can read the data, and we can say, okay, this is the amount of yield that the farmer can get at the end of at harvest. This is the crop coefficient for the orchard for the 1,000 hectare. This is the crop coefficient 0.3, and this is the crop coefficient for here for in this area 0.9. So you can see a big variation. So usually farmers get the crop coefficient for tables, technical tables. But right now, because of this special variability, I think we have to adjust the crop coefficient for the specific condition. So right now we are talking about site-specific irrigation management. So apply the water according to the soil and plant. This is another view of the same thing that here we compute the total water used during the growing season. In the red, 3 and 20 millimeters per season, and the green, 800 millimeters per season. So using this information, farming can do the water balance. Right now, we are starting the season. This season, we know that we are not going to have enough water for irrigation. So farmers, they can do the budget, the water budget, and to establish the irrigation management for the next season. So this technology is quite useful for irrigation management and also to establish a strategy for doing the irrigation management for the coming season. This is in hazelnut. Here we're talking about 1,500 hectares. Here we did analysis for each block. This has about 32 blocks, and you can see the red is the evapotranspiration 2.6 millimeters, the yellow 3.8 millimeters. And here they have a crop coefficient, but I want to show you here we have the water use for block 16 and block 32, and you can see that block 16 used more water compared to block 32. So we adjust the irrigation sector according to the water use. But life is not easy because the application of remote sensing, they have some limitation. One of the big limitations is the satellite overpass frequency. In Chile, pass every 8 to 16 days, which is difficult because in irrigation, we need to irrigate every day. But right now, we are talking about constellation, satellite constellation. This means that the idea is to combine several satellites. So the idea right now in our research is to have the data every day, combining different satellites. The system doesn't work when we have cloudy days and the special resolution. The satellite has 30 by 30 meters. So when we do some simulation, we can have some errors for the special resolution. I mean the pixel, this is 30 by 30 meters. So we start working, as I told you before, using drones to estimate the evapotranspiration. And here I'm going to show you, well, if you want to see some details,
Here we have some publications. We got just 2 lists this year, one in vineyards and another in olives tree to estimate the evapotranspiration using drones. So you can see also the question and the details. Here is the validation. In general, here you can see the validation of the energy balance, but for evapotranspiration, we got an error between 8 to 14%. So right now we're working in some specific equation. We try to make some adjustment. Well, for validation, I'm going to show you the experimental site. Here you can see the experimental site for the olive tree. And this is an octocopter. Here you can see the octocopter about the covariance system. We installed 2 cameras, multispectral and, thermal and multispectral camera. The flight is 60 meters above soil sulfurs. The duration of the flight, 50 minutes. The overtime, time overpass between 12 and 13 hours. And look, this resolution. Here is 6 by 6 centimeters, the resolution. The satellite is 30 meters by 30 meters. Right now we are working in 66 by 6 centimeters. So right now we are preparing the technologies. So the idea is that farmer can get the information about crop water use in his cellular phone. This is our final objective. This is in vineyard. You can see again, well, over there is the drone, and we have the same characteristic. The height of the flight was 30 meters about ground surface, and the spatial resolution is 6 by 6 centimeters. Now, I am not going to explain the equations, but drones give us the basic information from the cameras, temperature, and fractional cover. We use weather information. At the end, we got the evapotranspiration and crop coefficient. This is a view of a vineyard. You can see a lot of details, but this is the output of the drones. We compute transpiration. This is the green line. The transpiration is 5.8 millimeters per day, and evaporation is 0.34 millimeters per day. So you can see that the soil is very, very dry. So the main water used from the vineyard is from transpiration. Here we have the estimated evapotranspiration and measured evapotranspiration, and you can see that the values are very close. This is another spatial variability of soil evaporation and vine transpiration. You can see, look, the vineyard, very nice, very well managed. And about the canopy, we got transpiration. This is the green line, the dark green, 4.6 millimeters per day. And the evaporation in the soil is 0.38 millimeters per day. So with this information, you know, we have maps that we can offer to the farmers. This is an olive orchard, the same thing. Here we got transpiration 3.8 millimeters per day, the green line, and the red is evaporation, soil evaporation, 0.8 millimeters per day. So the errors, again, we are between 8 to 12% errors in the estimation of transpiration and soil evaporation. The last thing is to simulate plant water status using multispectral cameras and thermal. Here you can see also we have some publications. Also you can read it, you can study if you want with more details. Well, we use a lot pressure chamber. You know, we use pressure chamber in apples, raspberry, blueberry, olive tree, and kiwi. Here we use midday stem water potential. This is the methodology. Farmers, they use it a lot right now. We introduced the pressure chamber in the year 2000 for irrigation management. But you can imagine if you have 1,000 hectares or 500 hectares, it's very difficult to use the pressure chamber. Take a lot of time. So we were thinking to use drones. Here we established an experiment with different treatment in a vineyard. Here you can see the drones, and we use a tetracam camera. This camera has 6 channels, measure different wavelengths, and we decided to use artificial neural network. So the idea, the inputs are the data from the multispectral camera.
And the output is the midday stem water potential. There are a lot of detail, computed detail that I'm not going to talk right now, but just you get the idea that we use the input from the cameras, yeah, and then we got midday stem water potential. Well, we did the training. This is very nice. We training the artificial neural network. Here we got the R square, and the best combination is this, the ANN1. We got an R square 8.87. And this is the simulation. This is the predicted values of stem water potential for the food treatment. This is without no stress. The average was minus 1 megapascal. The green, the blue, this means that the vineyard were well irrigated. And this is T3 is the high water stress minus 0.3, minus 1.63 megapascal. So, and this is the final product. This is the final product that we want to give the farmers. You can see here, for example, the red, we have an area that the vineyard and are, this is this red or the orange color, the grapes are under high water stress, and the yellow color, the vine are they are no underwater stress. So you can see that very nice picture. Right now we are working in validation, and we are using another type of model. I don't have time to show you the model, but so far we are getting very good approach. So the metric based on satellite can be used as a decision-making tool to evaluate spatial variability and temporal variability of evapotranspiration and crop coefficient. With this information, we can improve water productivity and quality and yield. Drones have the potential to estimate transpiration, evaporation, and plant water status at a very high resolution. So drones can be a useful complement to satellite platforms. So right now the idea is to work with satellites and drones to estimate crop water use and plant water status. Well, this is the system we call it the system, the integrated system for irrigation management. We started in year 2000. Right now, we just focus on remote sensing, but this integrate all the information, weather information, soil information, orchard information to give the irrigation management. So now I'm going to show you, well, this is the application, irrigation management consulting. We haven't worked with vineyard, table grapes, apple, olives, European hazelnut. We got money, this is from companies, and also we got money for government, for a small farmer. We're working on blueberries, raspberry, tomato, seed corn. Here I'm going to show you finally the impact. You can see that we got reduction, water saving between 20 up to 57% of water saving. So this is application, it's no research. You can see that if we use the technology in the right way, we can save water. This is very important. We can save water and we can adapt agriculture to water scarcity. Well, acknowledgement, we got the funding from the Chilean Science Foundation. Also, we got money from companies that are working with us. Also, we used to have a program, we call it Adaptation of Agriculture to Climate Change. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Samuel, for your contribution. Very interesting. I didn't know that there's so much technology we can use to save water, quite important. And but I will switch to José Antonio Yuri right now, and I would like to introduce him. He's an agronomist from the University of Chile. He realized his doctoral thesis in fruticulture at Technische Universität München in Germany with a scholarship from the DAAD. And since 1991, he's a professor for plant physiology and fruit culture at Universidad de Talca. And then in 1995, he founded
the Centro de Pomáceas Palm Fruit Center, solving problems of the Chilean apple and cherry industry together with this qualified research team. José Antonio Yuri will give us a comment right now, so please, the floor is yours. But we can't hear you. I think you have to activate your microphone, maybe. Saludo a Susanne Reischmann y a través de ella a la Deutsche Akademische Austauschdienst, la institución que hace 35 años me dio una beca para estar realizando mis estudios en Alemania. Así que muchas gracias por todo ese apoyo que hasta el día de hoy me sigue. A mi decana y santa patrona, Hermine, por estar ahí organizando el evento. Y muy bien, Samuel y Jael, me encantaron las ponencias. Lamentablemente Samuel tenía mucha información para el poco tiempo, pero el nivel de las presentaciones son magníficas. Así que yo voy a hacer algo muy breve, lo voy a hacer en español, porque no tengo tiempo ni velocidad para haberlo hecho en inglés. Lo ofrecí hacer en alemán, pero me dijeron que iba a ser más complicado para la audiencia. Así que voy a hacer una muy breve presentación que de alguna forma va a sintetizar lo que vimos, pero también va a hacer algunos aportes para la reflexión. Solamente son del orden de 18 láminas muy rápidas. Lo primero que me gustaría decirles que el agua es una gota, el agua que hay en la Tierra es una gota de agua. Si la miramos dimensionalmente, el volumen de todo el agua en la Tierra es equivalente a ese punto azul que se ve en toda esa esfera. Si nosotros la cubriéramos en toda la superficie del globo terráqueo, creo que nos tendría una profundidad de más de 200 metros. Eso lo escucharon, tendría que ser el cálculo. Considerando que la Tierra tiene 6.500 kilómetros de radio, es realmente nada, no hay agua. Es un milagro que aparentemente los meteoritos los trajeron a la Tierra durante millones de años y la fue depositando sobre ella. El 97% de esta poca agua está en los mares, el 2,2% corresponde a glaciares, que son el agua dulce, solamente el 0,6% está en aguas subterráneas, y nada, en la atmósfera, o sea, 0,001% flota en el aire. A continuación voy a hacer una breve síntesis de las estrategias que uno podría seguir para reducir la huella del agua. Varias de ellas han sido mencionadas, pero como ya hice el trabajo, simplemente las voy a resumir, y de ahí me voy a ir a una serie de fotos para ir explicando algunas de ellas. Las dos primeras están en un tamaño de letra más pequeño, porque ya se han hablado: mejorar los sistemas de riego y el uso del agua, usar pozos profundos, rellenar acuíferos, usar embalses, construir más embalses, etc. Lo que sí estamos haciendo en la actualidad, al menos en Chile, es desplazarnos hacia zonas más lluviosas. Ojalá pudiéramos usar cultivos menos demandantes en agua. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos que puedan ser más resistentes a sequía, especies y variedades dentro de ellas de cosecha más temprana, cosa que no nos tengamos que comer toda la sequedad del verano. Esto también lo mencionaba Samuel en relación al uso del agua, pero deberíamos poder aumentar la productividad sin consumir más agua. Otra forma que nosotros estamos trabajando fuertemente es en la reducción del índice de área foliar, es decir, la relación hoja-fruto, para producir la misma cantidad de fruta con menos área foliar. También el uso de mulch y el control adecuado de malezas nos va a ayudar a reducir la huella de agua. También estamos utilizando mallas sombras y antitranspirantes. Y, al final, lo voy a dejar para la discusión, también reducir el descarte de la fruta. Porque esa fruta se va simplemente a jugo y estamos haciendo el ridículo con el ciclo del agua a través de ese fenómeno. Cuando llegué a Chile, uno podía, al comienzo de los años 90, uno todavía veía huertos regados así. No todos, estoy hablando de los extremos, pero esto es una irresponsabilidad. Después ya se popularizó un surco bastante bien hecho, bastante decente, pero ya prácticamente también desapareció del panorama. Entró el microaspersor, que se turna o combina también con los sistemas de goteo. Yo diría que hoy día la fruticultura chilena
en su gran mayoría, yo creo, de todas maneras sobre el 50%, está regado presurizadamente. No hay ningún proyecto hoy día que se haga sin considerar estos métodos de riego. También, por supuesto, la creación de embalses, que son el embalse de la Paloma, que son obras mayores que requieren décadas. Los propios tranques que tienen los huertos se pueden llenar con unas bolas plásticas que evitan la evaporación superficial, que pueden ser varios milímetros diarios. O sea, uno en un día se puede transpirar, evaporar 8, 9, 10 milímetros de agua. Se ponen unas bolas encima que simplemente evitan que el agua se evapore, perforando pozos o los sistemas de llenado de acuífero, que ya se están trabajando, se están planificando. Nuestra fruticultura, a comienzos de los años 80, se desarrolló en el norte de Chile, partió cosechando el clima, donde prácticamente no había agua. Hoy día aún hay menos agua que antes, y se habla de la posibilidad de desalinizarla. Desalinizar del agua con usos agrícolas no es posible, es imposible desde un punto de vista ecológico. Sí se puede hacer desde un punto de vista del consumo humano, porque yo hice el cálculo. Por ejemplo, para regar una hectárea de maíz que requiere del orden de 6.000 metros cúbicos de agua, necesitaríamos, y el mar contiene 3,5% de NaCl, por cada hectárea de maíz que queramos regar, estamos concentrando en alguna parte 210 toneladas de sal. Y eso es imposible de hacer por los montos. O sea, está descartado. Esto se puede usar en minería o para el consumo humano, pero es irrisorio por la cantidad de sales que vamos a concentrar. También podemos usar una estrategia a futuro de empezar a pensar en la zona menos lluviosa, en cultivos menos demandantes de agua. O sea, por ejemplo, el palto, los kiwis y los cítricos son, particularmente el kiwi, es prácticamente como una planta acuática. Requiere muchísima demanda hídrica para poder mantenerse. Estos cultivos para las zonas más críticas deberían pensar en trasladarse a otras zonas. Alternativas están los olivos, ¿no es cierto? La vid vinífera, que es un tema que trabaja mucho Samuel, tiene mucha experiencia y ya lo mostró en sus resultados. Son cultivos bastante menos demandadores de agua y más resistentes a la sequía. Y también, por ejemplo, cambiando el desarrollo de la copa. Aquí tenemos un cerezo tradicional, esto está tomado el año 2005, o sea, hace 15 años atrás, y lo hemos convertido en plantas realmente pequeñas, con mucho menos. Acá el índice de foliar puede bordear los 4 o 5, y acá no llega a los 2. En la actualidad nuestros huertos cerezos están con un índice de foliar de 2 a 3,5 en los KGB. Y los manzanos lo mismo, de árboles extremadamente densos en follaje, podemos tener plantaciones que no sobrepasan 3 capas de hoja por hectárea de suelo, que son mucho menos demandadores de agua. En la actualidad podemos ver nuestras plantaciones también cubiertas de techo, en este caso antilluvias, pero también hacen que la demanda hídrica tienda a reducirse. Podemos usar también túneles, esto ya se está empezando a instalar en Chile. Los cultivos de manzano hoy día se ven de esta forma, con malla sombra, que reducen el estrés de la planta, y reflectantes por debajo, que también permiten una mejor coloración, y si fueran un poquito más extenso, un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes desde el suelo. También nuestra fruticultura se está desplazando hacia el sur del país. Esta es la zona de Angol, a 350 kilómetros al norte de Talca, o 600 kilómetros de Santiago, cerca de la cordillera de Nahuelbuta, donde ya hay miles de hectáreas de manzanos y cerezos plantados. En esta zona llueve más que acá. Hay más agua en el suelo también acumulada, y en la cordillera. Esto se está haciendo sin esperar ninguna política gubernamental. Voy terminando con algunos datos. Esto, permítanme, son cifras muy redondas, y permítanme el cálculo de acuerdo a las premisas que yo les voy a comentar. En frutales, los que usamos nosotros en la zona central de Chile, se habla de un consumo de agua que fluctúa entre los 5.000 y 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea al año. No considera la pérdida por río, pero asumamos que es una alta eficiencia porque estamos con goteo.
Después nos queda que puede ser menos, puede ser más, pero ese es un rango que nosotros utilizamos y Samuel estará de acuerdo que está más o menos dentro de los parámetros normales. Vamos a asumir una producción alta de manzano. La media chilena está en los 45 toneladas, pero los huertos que nosotros manejamos producen 75 toneladas por hectárea tranquilamente. En el caso del cerezo, vamos a hablar de un cerezo que carga bastante, 20 toneladas, nosotros perfectamente llegamos a 25, y en manzano llegamos a 110. Estoy hablando de una productividad media alta, pero no tope. Eso nos da, para este caudal de agua utilizada, que por kilo de manzana, esta transpira de 60 a 80 litros de agua, lo que es bastante bueno. Este valor en Alemania anda por los 120 o 130 litros porque producen menos fruta que nosotros. En el caso del cerezo, como produce la cuarta parte del manzano, se escapa que por cada kilo de cereza requieren 200 a 300 kilos de agua. Para que tengamos una idea, el palto es bastante menor, seguramente anda por los 150 a 200 litros por kilo de palta, para que no se espanten las que no quieren comer palta porque secan los suelos. Eso no es cierto. Si nos vamos a una vid vinífera, vamos a regarla con 3.000 metros cúbicos. Yo sé que hay huertos que pueden bajar a 2.000, incluso menos, y otro que puede subir a 4.000, pero puse una media razonable, Samuel me puede corregir, y le vamos a dar una producción de 12 toneladas, que es una producción media alta. Se puede producir entre 8 y 18 toneladas, depende de la calidad del vino, pero le puse una media para una calidad media normal, para un casillo del diablo. Esa planta, esa fruta, va a requerir transpirar 250 litros por cada kilo de uva. Pero el problema cae en los cultivos, y eso no lo hemos tomado nosotros, pero mi conclusión va a centrarse en los cultivos, no en la fruticultura. Los cultivos se manejan entre 4.000 y 10.000 metros cúbicos. El arroz puede llegar a los 11.000 metros cúbicos por hectárea. Por percolación, por evaporación, porque se mantiene permanentemente cubierto de agua. Hay estudios que llegan hasta 11.000 metros cúbicos por hectárea. El trigo, la media mundial son 30 quintales. Nosotros en Chile estamos como las 40 y tantas. Usa una producción media alta. Se pueden lograr 110 quintales. Alemania tiene el récord mundial, producen como 140 quintales. Chile tiene el récord mundial de maíz, con 300 y tantos quintales por hectárea. Y en arroz, que la media mundial son 40 quintales, le puse también un rendimiento alto. A los dos, 75. Pero al trigo lo vamos a regar con 4.000 y al arroz lo vamos a regar con 8.000, y nos da que por cada kilo de trigo necesitamos 500 litros de agua, y por cada kilo de arroz 900. Comparen con la manzana. Comparen con la vid. ¿Ok? Eso lo dejo ahí, plantado. Ahora, aquí estamos hablando de materia seca. Estos son realmente productos secos. Acá estamos hablando de producto húmedo, que si uno lo lleva a producto seco, va a ser similar, pero la productividad es diferente para el tipo de producto que se consume. Y esto quiero que les quede súper claro, a los agrónomos lo sabemos, pero la transpiración es el costo ineludible que tiene la planta para absorber CO2. O sea, estamos condenados a que la planta transpire para que absorba el poco CO2 que hay en la atmósfera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que transpirar. Y la última estadística que les muestro es la siguiente. Me esforcé en sacarla porque creo que es bueno poner en contexto numérico el problema del agua. Me faltan 3 minutos, Susanne, así que no me levante ninguna tarjeta. He llegado al final. Se supone que el 9,3%, de acuerdo a los datos que saqué de la FAO de hace unos 6 años atrás, no están muy actualizados, pero es lo que hay, 9,3% de la tierra está cultivada. Y la tierra es el 30% de la superficie del globo, porque el 70% es agua, en superficie. Por tanto, hay 13.800 millones de hectáreas plantadas, o 138 millones de kilómetros cuadrados. Los cultivos ocupan 1.100 millones de hectáreas, o sea, 11 millones de kilómetros cuadrados, 15 veces la superficie de Chile, y los 3 principales cultivos, que son más del 50%, son primero el trigo, después el arroz, y en tercer lugar, muy cercano del maíz, el arroz del maíz. ¿De acuerdo? Que se llevan el 50% de los cultivos del mundo.
La fruticultura representa el 5% de los cultivos, con 60 millones de hectáreas redondas, o sea, el 80% de la superficie de Chile, o 1,5% de la superficie de Alemania, está cubierta por frutales de todo el mundo. Y los principales son los mangos, los mangostinos, después vienen los plátanos y después los manzanos. ¿De qué estamos hablando? Reducir el consumo del agua en algo que ocupa el 5% de los cultivos del mundo, y deberíamos realmente preocuparnos de reducir el consumo del agua donde la eficiencia en la producción todavía sigue siendo muy baja, que son 20 veces más consumo por este lado que acá. Lo dejo abierto porque realmente hay mucho que hacer agronómicamente. Por sí solo, el arroz consume más del 30% de todo el agua de los cultivos del mundo. Solo el arroz. Y aquí hay mucho que hacer. Entonces nosotros nos esforzamos realmente por hacer ajustes marginales en el riego de los frutales, donde la superficie es muy poca y donde realmente somos bastante más eficientes. Y estos son los alimentos básicos del ser humano. O sea, no podemos dejar de producir estas cosas porque son el pan nuestro cada día, la papa incluida. De los 18.000 millones de hectáreas plantadas con todos los cultivos, la gran cantidad son praderas para alimentar animales que tienen una alta ineficiencia en el consumo y transformación de energía de lo que comen. Una vaca, por cada kilo de carne, requiere 8 kilogramos de materia seca. Lo mismo que una oveja. Un cerdo es mucho menos. Un pollo aún menos. Y lo más interesante, que los peces transforman prácticamente 1 a 1 lo que consumen. El futuro de la alimentación en proteínas o son los vegetales tipo soya o está en el mar, porque si a la vaca tenemos que agregarle cuántos litros transpira estos 8 kilos de materia que le estamos dando por que coma, el pez no requiere nada. ¿Por qué es tan eficiente? Porque levita, no tiene peso. Nuestro gran costo energético es en el movernos, en el agua pesa un 90% menos, levita, y segundo no gasta energía en mantener la temperatura corporal. Ahí está el gran milagro de por qué en la piscicultura hay gran parte del futuro de la alimentación de proteínas. Termino diciendo que hay que producir más por hectárea. O sea, nosotros podríamos alimentar el doble de lo que estamos alimentando nosotros sin hacer nada más que produciendo más por hectárea, no incorporando una hectárea más de cultivo, de desechar mucho menos alimentos. Nosotros podemos duplicar lo que estamos haciendo en una década. Podemos desechar prácticamente el 30% de todos los alimentos se pierden. En los países ricos, en la casa, en los países pobres, en la cosecha que no tienen. Y deberíamos comer menos y mejor. Si bajáramos un 30% del peso corporal que tenemos, lo están comiendo mucho, hay alimento de sobra en el mundo hoy día. Lo anterior puede duplicar la producción actual sin necesidad de más suelo. Termino con un saludo particular a mi amigo Michael Blanke, que tuvo la bendición de visitarnos hace un par de años atrás. Aquí nos dio una preciosa conferencia, lo tuvimos en terreno, y yo lo vengo visitando ya desde casi 35 años, así que una larga historia en conjunto. Un abrazo para ti, Michael, a todos los que asistieron a la ponencia. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, José Antonio. Y yo creo que podríamos iniciar con la sesión de preguntas desde el público. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través, aquí vienen preguntas y respuestas, ahí lo pueden poner con mucho gusto. Creo que seguramente hay preguntas o un comentario por parte del público, ¿ya? Y también, por favor, pueden hacerlo a Michael Blanke, ahí lo pueden hacer en inglés, por favor, ¿ya? Michael, if they have a comment or a question for you, they will do it in English, okay? Sorry. Okay, Carmen Bravo levantó la mano. I don't know if you can put your comment or your question, we have this function here, preguntas y respuestas, yes? Could you please use this one, because you don't have the rights for the microphone. ¿La lees tú misma,
Susanne, ¿me evitas a mí estar pendiente de eso, por favor? A mí me encantaría que tú puedas llegar la pregunta a la persona indicada, porque tú eres experto y yo soy experta en literatura, así que no soy la indicada. Es que está en inglés, Samuel la puede leer ahí mismo. Samuel. Hello, everyone. Thank you so much for the instance. Y ahí, Samuel, a couple of weeks ago, the United Arab Emirates used drones to charge clouds electrically, making the rain all over the desert. This way, they could fight the high temperatures and the water deficit. My question is it feasible to use a method to mitigate the drought hitting Chile? Sí, ¿la contesto en español o en inglés? ¿Cómo será? As you wish. Okay. I think to use drones right now, well, the technique I think is fine, but I think right now to use drones, the cost is too high. I think because you know that the drones can fly maybe maybe 1 hour or 2 hours. If you want to have a drone that can fly more time, it's more expensive. And higher. Yes, it's higher, it costs more. So in Chile, several years ago, they tried to use airplane to produce precipitation, but didn't work very well because you need to study first the climatic conditions, the type of the clouds to apply, ¿no es cierto?, the product to produce precipitation. So, but the idea to produce rain is a good idea. I don't think so in the summer here in Chile. We don't have a cloud in January. In January, in December, we have very few clouds. So I don't think so it's possible to use, in airplanes to produce rain and reduce the temperature. It's impossible. We have to have clouds to produce precipitation and reduce the temperature. And I don't know, in United Arab, I think they have, well, I don't know if they have clouds. Huh? I imagine, I don't know, maybe in the morning, maybe they have clouds, I don't know. But clouds is very important, and study of the climate condition is very important before to do any use of airplane to produce rain. And is there a strategy to catch water from the rainfall? Oh, there are so many strategies. Yes, I mean, for example, the strategies, for example, to produce to install, for example, forests, they catch a two. Bueno, lo voy a decir en español porque no me conozco bien las palabras. Esta de infiltración. Tranquilo. Mira, hay tecnologías que te permiten atrapar la lluvia en invierno. Tú las puedes instalar en las casas. También, ¿no es cierto?, están las que se llaman surcos de infiltrómetro, que tú los puedes hacer en los cerros y tenerlas pendientes para atrapar el agua. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen ellos es que en invierno riegan los campos y anegan el campo, le ponen, o sea, es ver prácticamente totalmente lleno de agua. ¿Para qué? Para que esa agua pueda infiltrar. Entonces, en el fondo, hay muchísimas formas de ir captando el agua y que están disponibles esas tecnologías. Ya, la próxima pregunta para José Antonio, Samuel, el rubro agrícola siempre ha tenido resistencia al cambio y con herramientas tan complicadas como redes neuronales. Neuronales. ¿Cuáles son los desafíos para que productores implementen esta tecnología? Muy buena pregunta, y esa la hemos discutido un montón. ¿Sabes cuál es la única forma de poder, digamos, es la capacitación? Hoy día entramos a la agricultura 4.0, estamos hablando de la agricultura digital, estamos hablando de la inteligencia artificial, redes neuronales, y mi sensación es que los profesionales no están capacitados. Simplemente, por ejemplo, me voy al caso específico del uso de drones. Hoy día los drones en Chile, hay muchas empresas vendiendo tecnología de drones, pero la información no se sabe usar.
Hoy día, por ejemplo, existen plataformas para bajar imágenes satelitales y poder calcular consumo de agua, pero tampoco se sabe usar bien. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día es capacitación, tanto a nivel profesional como a nivel universitario y a nivel de regador. Pasa por ello. Si ustedes me preguntan, ¿en Chile tenemos buena tecnología para riego, para optimizar el uso del agua? La tenemos. Yo llevo más de 20 años, 25 años trabajando con estaciones meteorológicas automáticas y todavía siento que la gente no está capacitada para usar bien las estaciones meteorológicas. Entonces hay una serie de problemas. Entonces ahí tenemos que hacer un gran trabajo de capacitación, capacitación y capacitación. Y para terminar la idea, yo les aconsejo que cuando se invierta en tecnología, tiene que haber capacitación. Si ustedes no invierten en capacitación y compran la tecnología, no les va a servir de nada porque después de un tiempo va a quedar la tecnología sin usar. Yo he visto sistemas de riego por goteo tirados, digamos, paneles solares, por ejemplo, que hoy día se está subsidiando los paneles solares, pero no se han capacitado los agricultores y no los usan simplemente. Así que mi respuesta es la resistencia probablemente por desconocimiento, y la única forma que tenemos que hacer es culturizar a la gente, a los profesionales para que esta tecnología llegó para quedarse. La agricultura digital se va a instaurar en Chile, estamos empezando, hay inquietudes por los agricultores, y yo creo que en un tiempo más ya eso va a estar funcionando. Así que no me quepa duda, que vamos para allá. Sí, gracias. Francisca sigue preguntando, under this premise, can we use the strategy on winter when we are not having enough rain so we can have reservation? Yo supongo que se refiere a las nubes. Sí. José Antonio, te doy la palabra. No, Samuel, que tú eres más experto en eso. Si no hay nubes en verano, si te está preguntando si hay nubes en invierno, ¿serviría de algo? Por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, ahora estaba mirando, por ejemplo, en julio tuvimos una cantidad de nubes muy buenas, potentes, que si hubiésemos hecho la aplicación con aviones, yo no estoy pensando en drones, con aviones, perfectamente hubiéramos producido una buena cantidad de precipitaciones. Muy interesante. Entonces, por lo tanto, pero fíjate tú que aquí de nuevo volvemos a lo mismo. No tenemos profesionales capacitados para poder hacer estudios de la calidad de la nube, ¿no es cierto?, las características meteorológicas para hacer la aplicación. Pero sí, de todas maneras, habiendo nube, la nube tiene que tener ciertas características y tiene que haber ciertas condiciones climáticas, sí podemos producir lluvia. Y yo eso lo vi yo en julio y en junio, y bueno, ahí dije, ¿por qué no hacen un vuelo ahora? Para poder producir nube. Para producir lluvia, perdón. Se puede hacer. Aquí hay una pregunta de Carlos Poblete from Stellenbosch University. Sí, Samuel, how can we adapt or modify the relationship between LI, I don't know what is that, and production? Leaf Area Index. Okay, please. Ahí podría contestar José Antonio o Blake, no sé. O sea, nosotros lo que hacemos, hola Carlos, saludos a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo. Nosotros hacemos simplemente probando, vamos aumentando la carga frutal del árbol hasta que no nos aguantaba, hasta se nos hinca, estoy hablando de manzana, que es mi especialidad, y también haciendo podas, recortando. Partimos con índice área foliar de 5,2, 5,3, y los hemos ido ajustando en manzano a orden de 3,5, un poquito bajo 3. Y aún así, aumentando en la carga a 92 toneladas. Nosotros ya sabemos más o menos cuántas hojas por kilo de manzana necesitamos hoy día. Y en cerezo ya estamos dando por tercera temporada los pasos. Y ¿No se escucha, José Antonio? ¿Cómo? Se escuchó muy interrumpido, sí. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. ¿Pero a dónde dejaron de escucharme? 30 segundos. Ah, ya. Probando, simplemente dejando árboles con más carga y árboles con más poda, y fuimos deshojábamos, medíamos cantidad de hojas, kilos de árbol, de fruta por árbol, y fuimos dando con la relación que existía para que la planta, sobrecargándola de fruta, bajando el índice de foliar, no se me quedara el calibre ni el color. Y tenemos nuestros propios estándares hoy día. Se puede. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta todavía.
Sí. En Chile se discute mucho acerca de la palta, ¿ya? Porque, o el avocado para los demás. Como el avocado consume mucho agua, necesita mucha agua para la producción, pero vimos que la cereza igual, ¿ya? También usa mucho agua, y el trigo y el arroz. Peor ¿ya? todavía, peor. Ya, peor. Y el trigo, nunca he escuchado ninguna discusión acerca de la producción del trigo hasta ahora. ¿Ya? Yo llevo unos años en Chile nomás. ¿Ustedes saben si hay discusiones acerca de eso? Déjame saber, te puedes comentar tú también. El problema no es la palta, el problema no son los productores de palta, el problema es que no ha llovido en 14 años. No tiene nada que ver la palta, es un circunstancial que ha estado plantado ahí. El problema no son los cultivos, no se han quejado del trigo porque en el sur llueve. Pero si hubiera sequía, van a tener que desplazarse al secano o a otra parte. Pero el problema no son los frutales se colocaron 14 años atrás, cuando habían lluvias. El problema es que hoy día no resisten estar ahí. Eso es todo el problema, no es la fruticultura el problema. Es que no ha llovido, ¿sabes? Bueno, 14 años ya sin lluvia. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un problema en Chile en general. Yo creo que tenemos que hablar de la sustentabilidad. Yo creo que el manejo de los recursos hídricos hay que hacerlo en forma sustentable. Entonces, cuando hablamos de temas sustentables, bueno, tenemos que poner en la balanza el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social. Yo creo que esos son elementos importantes. Entonces, evidentemente, hoy día estamos sufriendo una sequía, ¿ya? Que es fuerte, y en el caso de Petorca, los balances hídricos no dan simplemente. No dan porque no hay agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cómo se resuelve este problema? Haciendo un manejo sustentable. Por lo tanto, lisa y llanamente decir, mira, esta es la cantidad de agua la cantidad de agua que tenemos en las napas, que existe disponible. Yo siento que el agua tiene que ser prioritario para consumo humano. Ya, evidentemente, para mí, creo que, bueno, la ONU lo dijo, que el agua es un derecho humano básico. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un estudio hidrológico que no se ha hecho, ver cuánto es el consumo de agua que está ocurriendo. Y eso para nosotros no sería difícil hacerlo, ¿eh? Podemos hacer correr las imágenes satelitales y podemos calcular el consumo de agua ahí de la zona de Petorca, y hay que hacer los balances hídricos, y probablemente va a salir que hay que reducir la superficie plantada de palto, simplemente. Lo mismo que está ocurriendo aquí en el Valle de Pencahue, que también hay una sola sobreexplotación, ¿no es cierto?, de los recursos. Las empresas han puesto mucho más frutales. También vemos el caso de Marchihue, mucha viña y se está secando napa. Cuento un caso muy interesante que ocurrió en Castilla de la Mancha. En Castilla de la Mancha, hace 15 20 años atrás, se estaban quedando sin agua, inclusive para la ciudad, agua potable para la gente. ¿Qué hizo el gobierno español? Como deben hacerse las cosas, se hizo un plan, ¿no es cierto?, de manejo sustentable, en donde ellos implementaron tecnología satelital, ¿no es cierto?, de tal manera que dijeron, mira, en esta área podemos plantar y sembrar una cierta cantidad de superficie. Si sembramos más de eso, vamos a tener problemas de agua. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que hacen? A los agricultores les dicen, mira, ustedes tienen que colocar una cierta superficie y el resto queda para consumo de agua y el resto queda para los ecosistemas. ¿Cómo ellos verifican que el agricultor realmente cumple con la superficie? Con satélite. Entonces, hoy día, por ejemplo, cuando va a empezar la temporada, se va chequeando la cantidad de hectáreas sembradas o plantadas. Y el agricultor que sobrepasa esa superficie, bueno, lleva una multa. Entonces, en el fondo, yo creo que en Chile nos falta hoy día este manejo sustentable. Nadie está en contra de que progrese la fruticultura ni la agricultura. El problema es que nos estamos quedando en escasos recursos. Y a mí lo que más me preocupa del sur es que también está ocurriendo este fenómeno que yo me pregunto, ¿quién está regulando? Hoy día, ¿no es cierto?, se está plantando en forma, no sé, ¿con qué parámetros técnicos? Entonces, en definitiva, vuelvo a insistir, creo que nos falta un plan a nivel nacional de manejo sustentable de los recursos hídricos. Lo que se llama manejo integrado de cuenca, que eso se conoce con bastante amplitud, y eso es lo que tenemos que hacer, simplemente. Y ejemplo en el mundo hay muchos, donde han salido de una sequía. California es otro caso, que ellos tienen una sequía más severa que nosotros, pero tienen agua para la gente y pueden regar sus cultivos. Pero todo va bajo un cierto control. Bien, última pregunta aquí. ¿Qué opinan ustedes como profesores sobre la escasez hídrica que vive en Chile en estos momentos y el anuncio del presidente del país con respecto a este tema? ¿Es el foco los usuarios domiciliarios o es tema de las industrias, minería, agricultura?
Y con esa pregunta yo diría que cerremos ya la discusión. No sé si alguien desea. Yo, es un tema más bien político que no. Samuel, yo creo que de alguna forma los englobó. Lo que dijo es que falta una política de manejo de. Creo que Samuel de alguna forma lo respondió. Bueno, vuelvo a insistir, creo que falta una política de Estado que nos permita hacer un manejo sustentable de los recursos hídricos. Yo estoy trabajando hace 30 años en el tema y los gobiernos proponen estrategias, hay cambios de gobierno y se cambian las estrategias. Entonces yo he visto cambios de estrategia por tipo de gobierno. Entonces tenemos que tener una estrategia de Estado que permanezca en el tiempo, que eso es lo más importante. No hay que olvidarse que nosotros tenemos que asegurar el agua para el consumo humano. Eso es fundamental, es un derecho fundamental. También no hay que olvidarse que la agricultura consume una gran cantidad de agua, 75% del agua, ¿no es cierto?, la consume la agricultura, la minería el resto, y para consumo de casa, digamos, es menor. Sin embargo, en la región me contaban casi 7.000 personas que no tienen agua para beber y se las tienen que llevar en camión de energía. Entonces mira, esta sequía que estamos viviendo hoy día, la vivimos en el 98, que fue, creo que esta es más severa que la del 98. Estamos hablando acá hace 22 años atrás. Se produjo una gran alarma, ¿no es cierto? Hemos avanzado, pero no lo suficiente, y hoy día nos encontramos con que estamos con el problema encima y tratar de apagar el incendio. Nos falta visión de futuro. Esa es autocrítica de mi opinión personal, visión de futuro. Y yo creo que es el momento que nos pongamos todos a trabajar para establecer este gran plan maestro del manejo sustentable de los recursos hídricos, pero más que eso, del manejo sustentable de todos los recursos naturales de Chile. Chile es un país hermosísimo y no lo podemos seguir, digamos, destruyendo. Eso es todo. Susanne, por ahí alguien solicitó si le podíamos dejar disponibles las ponencias. ¿Se las hacemos llegar a Susanne y a Hermine para que ustedes las suban después? Yo creo que si nosotros tenemos el link a la grabación, lo vamos a publicar en el YouTube. Ya, pero la ponencia, el PowerPoint mismo, también a lo mejor hay gente que la quiere, no sé. En general no enviamos un PowerPoint, pero ahí tendría un momento. O subirle alguna parte para que estén disponibles. Bien, y siempre a través de la página del DAAD, ¿no? Susanne. El micrófono, Susanne. Perdón, de tanta emoción. Como tenemos la página dad.cl/perspectivas, ahí podríamos subir las presentaciones, entonces la gente ahí podría tener acceso. Si me las pueden enviar como en PDF, ahí lo subimos. Vale, perfecto. Okay, so Michael, if you would like to share your presentation, you can send me an PDF and we will put it on our website, on the special one for Perspectivas del cambio climático. I will. Okay, great. So maybe I would like to thank you all of you, Blanke, Samuel Ortega, José Antonio Yuri, Hermine también, Hermine Vogel, for the very, very good organization and for the input. I think it's really very important to keep in touch, to discuss such topics so important in Chile, like water management. I think it's really important. And I'm happy that Mike or Michael Blanke contributed from a version from Europe, from Germany. I think it's very good to focus as well on international experiences and then to adapt some measures for the own country. Maybe that is a good solution. So my part here is to thank you all very much for your contributions, for your very good cooperation and the very good organization. Thanks you. And I think, Hermine, it's yours now. It's your turn. Thank you very much. We have to close. We are on time, over time. It's lunchtime in Chile, Michael. And thank you very much for your contributions and a very, very good discussion. So I'll stop the recording now and have a good day. Susanne, ciao, mija. Alles Gute. Thank you.